Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for some practical Hakka right here on ICRT FM 100. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Ling. It's another new month right here, and we're giving you vocabulary for everyday life. 我们就比较生活化一点，就是日常生活我们碰到的一些东西，从早到晚上这样子。睡觉嘛？对，其实你很想睡觉，是不是？怎么一开始就知道我要谈睡觉这个话题？We are gonna go ahead and roll out terms associated with sleeping, getting up, being lazy, dozing off, that type of thing. OK， 比如说，常常我们会问大家说，你比较习惯是早睡啦，还是晚睡？像说我是很晚睡的，真的，那我比较早睡。你是早睡的那种哈？好，那我先教我习惯早睡的。爱卡关早睡。卡关哦，卡关是什么意思？就习惯哦，卡关习惯。哦 ，OK， 卡关 that means that's my habit, right? OK， 爱卡关早睡。早睡哦，早睡。OK， that means I sleep early。那像晚睡的话就是暗睡。哦，暗困了哈。暗睡。OK，so 早睡跟暗睡。我可以讲说爱卡关早睡。啊，爱卡关暗睡。Yeah。Okay. Also, some people have the habit of taking a nap in the afternoon. 有的时候大家有那种睡午觉的习惯，对不对？你有没有？我还好。还好是不是？来，睡午觉怎么说？睡懂猪。睡懂猪。好像变成猪这样子。猪要睡觉。猪要睡觉，要睡午觉，对不对？再讲一次，睡懂猪。睡懂猪。睡懂猪 ，that means taking an afternoon nap. 那有的时候并不是真的要睡午觉，可能只是打瞌睡这样子啊 ，doze off。动目睡。动目睡。动目睡 that means just dozing off。那海陆腔。that's right。瞌睡。动目睡。动目睡跟第一个是动目睡。动目睡 ，OK， 一个比较二声往上那样子，一个比较往下 ，OK，so it's a different dialect. Again, just a slight difference right there. We like to point that out at times. And finally, 尤其礼拜六、礼拜天呢。赖床 Yes, especially on weekends, I like to stay in bed. I'm lazy. 喜欢赖床。所以我可以帮你讲说，我会赖床。知我也 Alice。爱会暖床。爱会暖床。Yeah。哎呀，我念对了。对啊。我想说这么难念，干脆就是继续睡觉就好。因为你很爱睡，所以你绝对会念对。There you go. All about sleeping and all about everyday life this month. And that does it for today's practical Hakka. 什么泰嘎？俺子 say 张来了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.